Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good morning. Selamat pagi kepada semua yang hadir dalam live session kali ini Star Talk, Star Strategic Training to Achieve Remarkable Results. So jadi hari ini what we are going to have is about collaboration for success. Collaboration for success, and for this particular topic, it is this is a very critical topic yang tak ramai orang membincangkan tentang collaboration for success. Dan collaboration for success ni adalah salah satu daripada elements untuk menjadikan TNA kita berjaya. So far apa yang kita telah buat selama ni dalam beberapa Star Talk yang lepas, apa yang telah berlaku ialah kita telah pun melalui beberapa program. Yang pertama sekali adalah tentang boosting business results. Kita melihat bagaimana kita menjadikan training ni sebagai part of the boost to boost the business results. Itu yang pertama. And then we look into unleashing potential, into the people potential, talent potential in getting the power of training needs analysis. We are using training needs analysis to start unleashing the potential of our people. And the third part is about asking the right questions. Kita masuk mendalam sedikit, melihat kepada technicalities of DNA. How can we ask question? So ini adalah ketiga-tiga Star Talk yang lepas, dan pada hari ini kita akan masuk kepada Star Talk yang keempat, iaitu collaboration for success. So jadi itulah itu dia apa yang kita akan lalui pada hari ini. And apabila kita nak masuk ke dalam sesi yang seterusnya pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat lihat dan kita belajar dapat membuka lagi minda kita menjadi lebih cenderung untuk menjadikan L&D, Learning and Development, Training Needs Analysis ni satu benda yang lebih strategik dan bukan hanya sekadar untuk kita buat. So jadi today, di samping apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, kita akan juga melihat potensi-potensi dan bagaimana cara untuk kita kembangkan lagi diri kita sebagai L&D, which I think you are already inside this particular room and we are going to be together in this particular journey. So let's go and let's learn, let us have some sharing in getting this session running. Jadi hari ini adalah berkenaan dengan collaboration for success. So engaging stakeholders in training needs analysis. This is the Star Talk series number 4, which I'm going to share with you some insights, some sharing based on exposure, experience that I have received, apa yang saya telah pun lalui. Mudah-mudahan ini juga akan direkod supaya setiap daripada kita akan dapat menggunakan, kalau rasa nak refer balik, boleh refer kepada recording YouTube yang saya akan share selepas daripada ini. As a formality, I think I'm still going to share who am I. So nama saya Ahmad Zulkarnain, you can call me Zul. Currently as Senior Head Technical Training Institute di Unveiling University of Automotive Malaysia, Pekan Pahang. And I'm now currently attached to the IBICOM University. So sebelum attached di IBICOM University in Post Malaysia Berhad for 4 years and also 3 years in Academy Podison under the IBICOM Group. So overall around 10 to 20 years of experience in L&D, learning and development. Might be this can trigger some sharing together with you on whatever that I'm going to share today about learning and development. So without further ado, as usual, I would like to have this session as beneficial as possible, memastikan bahawa whoever that attends this session, dia dapat nilai, dia dapat value, bukan hanya sekadar kenal siapa saya, but apa dia yang akan dibawa, bagaimana untuk dia practice. I know some of you might be facilitators, might be trainers, might be L&D practitioners. So this is the moment where you can also explore how you can do better. Kalau kita dah pernah practice sebelum ni, might be this session can help you further dan boleh menjadikan beberapa inputs for you to improve yourself.
So this is what we are going to do, which today, as I've mentioned to you, is about um, collaboration success dan dia melibatkan stakeholders. So bila kita cerita pasal collaboration for success ni, dia ada melibatkan stakeholders yang mana stakeholders ni adalah orang-orang yang mendapat manfaat. People that are going to receive and also give regarding training needs analysis. So our contents today is going to circle up around several agenda. Ada banyak yang saya dah gariskan. There are 6 agenda, 6 parts which I'm going to share with you. So 6 agenda ni bukan hanya sekadar agenda that I'm putting in, just putting it for the sake of putting. There's a purpose of it. So number 1, we are looking into igniting the journey, setting the stage for success. So bagaimana untuk kita mulakan? Some L&D practitioners, dia masuk, dia tak ada exposure untuk memulakan. So I'm going to share with you how we can start this conversation, how can we do some a better conversation, communication with our stakeholders in ensuring the TNA process is being done successfully. Number 2, unveiling the cast, identifying key stakeholders. Who are our stakeholders? Siapa orang-orang yang berada dalam kita punya company, dalam syarikat kita, siapa yang kita berhubung? Takkan kita bercakap dengan robot kan? Kita takkan bercakap dengan hanya sekadar robot. We have human over there. Jadi kita kena berkomunikasi to human. Number 3 is about mastering the dialogue, looking into effective communication strategies. There are some ways, might be some communication plan, some communication methodologies, method yang kita boleh explore. I know you are all already know about how you want to communicate, how we can talk to student kita bincangkan. And number 4 is about discovering the gaps, needs assessment essentials. Before this, kita dah explore proses secara kasar TNA, kita dah explore sedikit questions in TNA, and now we are looking into apa the essentials bila kita nak rapatkan jurang antara kita L&D practitioner dengan kita punya stakeholders. Number 5 is about equipping for success, choosing the right collaboration tools. So apa dia di antara tools yang kita pakai? As usual, our session, we would like to share with you some tools and techniques. Bukan hanya sekadar konsep. We have some concepts and we have that tool. So lepas ni boleh terus buat. And last but not least is about harvesting insights or learning from feedback mechanism. Jadi oleh kerana itu, bila kita lihat kepada agenda, keenam agenda ni, ia membawa kita kepada satu engagement dan juga communication. So dalam training needs analysis, apa yang kita perlu buat ialah it is not just untuk kita isi borang ataupun form, either you are doing that form digital ataupun manual. We are doing this process is to engage and communicate with our team, with our people in the companies. So by looking at that, this agenda will fit within this 1 hour. Nampak macam banyak, tapi but I'm going to share with you some concerns, some concepts. Jadi dalam Zoom ni kita ada chat. If you have any question, boleh letak dalam chat dahulu. I'm going to respond at the end of the session. Saya akan usaha daripada untuk jawab. Kalau tak boleh, saya akan park dulu dan juga saya akan berikan jawapan pada masa yang akan datang. However, whatever that we have discussed today adalah sesuatu yang akan kita fikirkan dan kita apply. So think practicality, and also how we can make this happen. And also you can also use this to share with other people as well. So now, let us start. Kita start yang pertama, agenda kita yang pertama adalah berkenaan dengan igniting the journey, setting the stage for success. Jadi kalau kita tengok dalam proses untuk kita set stage ni, kita juga kena lihat kenapa TNA ni penting. Kenapa foundation kepada all of this program adalah purpose TNA. Seolah-olah TNA ni apabila kita buat, ia adalah seperti
kita membuat satu rumah. Kita membuat satu blueprint rumah kan. Jadi dengan adanya blueprint itulah yang kita akan bawa TNA kita. Dan dia juga sama kalau TNA ni sebenarnya melihat kepada TNA, dia adalah seperti kita menggunakan GPS untuk kita membawa uh, direction of our training towards achieving the business results. So saya selalu sebut business result, saya selalu sebut successful project. So training yang kita buat ni adalah a GPS. Bila kita on the GPS, ini adalah kita punya perjalanan untuk kita buat TNA. So TNA bukan untuk tengok penggunaan fund, but TNA is also the direction of training department in moving towards from point A to point B. So kalau kita dah ada setting of target in the early of the year, so kita kena tengok apakah dia hujung nanti by end of the year, end of your financial year tu apa nak capai. So why TNA is very important. Macam yang saya katakan, TNA ni macam kita membina blueprint satu-satu rumah. Bila kita bina blueprint, kita kena tahu dekat mana ruang tamu, dekat mana dapur, bilik ada berapa, bilik air ada berapa, sama juga. So dalam TNA, apa yang kita kena tahu ialah di dalam competencies gap yang kita ada, kan? Because training, dia reflect kepada competencies gap. Competencies gap ni lah yang menjadikan penyebab kepada the reasons of we are doing training. So bila kita ada gap tu, gap tu lah yang akan menjadikan training to fit in. Kalau gap tak ada, training tak perlu. Tak payah buatlah training kalau tak ada gap. So kalau ada gap, barulah kita boleh buat training. So sama juga. Dalam training, TNA, there must be element for you to fill in the gap. Contoh dia, kita kena tahu apa dia competencies yang berlaku, apa dia competencies yang ada kat dalam organisation kita. Antaranya might be you are thinking of customer experience, you might have apa lagi strategic planning, mungkin ada apa lagi antara competencies competencies in doing your job. Apa dia? Itulah di competencies yang ada. Program-program tu, segmen-segmen tu kena ada di dalam training needs analysis. So itu adalah blueprint untuk kita lakukan. Jadi kalau kita melihat kepada perkataan TNA, ada beberapa orang je dekat sini kan, tak kisahlah ada beberapa orang pun. Cuba kita, saya nak minta tuan-tuan dan perempuan letak kat dalam chat tu, cuba type satu dia perkataan apa dia, how can you associate TNA with yourself. Macam mana you associate yourself with TNA? Apa dia satu perkataan? Kalau you nak letakkan tentang TNA, apa dia? Cuba type. Cuba type dalam ruang chat. Sikit je orang hari ni. So boleh kita lebih interaktif. Apa dia satu perkataan yang boleh dikaitkan dengan TNA bagi diri anda, bagi diri tuan-tuan dan puan? Ada? Kadang-kadang ada orang katakan bahawa TNA ni, G jawab tentang closing gaps. Ada yang mengatakan bahawa TNA ni adalah diibaratkan sebagai chef ataupun resepi. Ada yang kata juga TNA ni sebagai sebagai batu penghalang untuk dia buat kerja, sebab selagi TNA tak siap, selagi itulah training calendar tak boleh keluar. So macam-macam perspektif yang people ada tentang TNA. Tapi itulah dia hakikatnya. TNA is about building the blueprint of your learning and development people and unleashing the potential of your people. So looking into that TNA, kita nak tengok juga tajuk kita berkaitan dengan stakeholders. So we need to identify our key stakeholders. Jom let's talk about our key stakeholders. Imagine kalau kita berada dekat dalam satu majlis ataupun dalam satu mesyuarat, dalam satu meeting. There are several people inside that particular meeting. There are heads of department, heads of division, CEO,
Kita ada mungkin corporate secretary, corporate communications, HR, human capital, etc. So you need to identify these people, because in corporate setting, this could be managers, team leaders, external vendors. Vendor pun kadang-kadang kita kena tengok juga perspektif mereka. Kita punya supplier dekat dalam bagaimana untuk kita design training kita supaya kita dapat faham tentang apakah produk-produk yang dibawa oleh vendor kita. So each people yang dekat dalam satu-satu department or division tu, dia ada unique responsibilities. Kalau tengok dalam satu game bola, kalau American football ke Malaysian football sekalipun, there are role, ada peranan-peranan masing-masing. We need to know who to involve. Jadi kita kena tahu setiap daripada mereka tu apa dia peranan. So bila kita jumpa dengan mana-mana stakeholders, bila kita jumpa dengan mana-mana stakeholders, kita kena tahu siapa yang ada decision making power ataupun authority, siapa yang just supporting the heads, siapa juga yang implementing the strategies. So which one that you are going to meet? Sama ada orang yang ada authority, because each role is important. Setiap daripada seorang tu penting until the level of employee. However, if you want to engage with all the employees, it might not be reasonable enough if you have hundreds and thousands of people. Macam mana kita nak jumpa setiap orang kan? Jadi sebab tu kita kena ada strategi untuk kita jumpa the key stakeholders, because key stakeholders ni memainkan peranan yang sangat penting. Kita juga lihat bahawa tidaklah nak katakan hierarchy isn't always the key. Maksudnya adalah tak semestinya hanya head of division, hanya head of department. Most probably berada di dalam head of unit. Kadang-kadang ada juga yang junior management, junior level of executive pun ada lebih exposure compared to the people. So kalau kita tengok dekat dalam manufacturing setting kan, kadang-kadang the head dia buat strategic planning tentang apa yang nak dicapai. The people that is really doing it, sebab because training is about filling competencies gap kan. So yang buat betul-betul satu-satu machinery, katakan dia menggunakan mesin tu, kemudian dia ada satu rasa yang dia tak pandai untuk buat. Sebab dia ada gap, dia tak tahu macam mana cara nak buat. So itu orang yang berada di lower level je yang tahu, orang yang di atas tak tahu. Sebab tu hierarchy isn't always the key. Itu juga mungkin one of the reason yang mana kita juga boleh ambil beberapa key person ataupun sampling di dalam peringkat junior for you to identify the training needs analysis. Dan sometimes external stakeholders pun boleh memberikan peranan penting. External stakeholders ni dia melihat kepada orang-orang yang berada di luar daripada department tersebut. Contoh dia, kita tengok kalau corporate strategy ataupun corporate communications, dia mungkin boleh memberikan feedback kepada untuk beberapa department-department yang banyak menggunakan services mereka. Dia juga boleh memberi perspektif yang berbeza. Let's say dia kata from corporate communication perspective, dia buat publication, dia buat write up, newspaper write up kan, semua tu dia buat. Dan dia boleh nampak di overall picture. Tambah-tambah corporate communications ada buat tentang corporate annual report. So dia nampaklah overall picture of the organisation. They might have some inputs macam mana marketing bertindak, macam mana human capital bertindak. So there might be some of the skills gap yang ada di dalam department-department yang lain. So you may also look into critical department, external stakeholders luar daripada department tu sendiri for you to identify the training needs. Jadi sebab itulah we need to be careful in term of selecting our stakeholders. Kalau tengok dekat dalam saya punya table dekat sini, ini adalah satu table untuk melihat stakeholder matrix table. Macam yang saya biasa kata, tak perlu screenshot pun saya punya slide, saya akan berikan soft copy slide saya. Jadi tengok daripada stakeholders matrix table ni, dia ada beberapa stakeholders dekat sini. Saya bagi contoh sahaja ya. Let's say we have HR manager, we have team leads,
kita ada employees dengan vendors. Ada 4 stakeholders kita yang kita nak kena identify training needs analysis. Di sebelah kanan tu ada level of influence, level of interest, quadrant ni kita labelkan saja, dan juga engagement strategy. So number one kan, kita boleh tengok daripada table di sini, among the 4 stakeholders yang ada, there are some combination of number 1 and number 2. Combination of level of influence, level of interest. Level of influence dengan level of interest ni adalah regarding the training needs for that particular division. Kita tengok kalau HR punya team, kalau team leads project dia, employees, masses dan juga vendors. Kalau tengok dekat dalam konsep ni, it is not only specific department by department, it is also include projects. Jangan tinggalkan projek. Sebab if you have many projects, kadang-kadang satu company boleh ada 5 to 6 projects. Seorang might attend 3 to 5 projects. Dia jadi team members. Kerja dia buat projek je. Dia tak ada permanent job. Dia tak ada permanent role. Dia adalah project team members. So kerja dia project. So bila buat project, there are many skills required. Daripada segi sistem, software, management, time management, resource planning, ada macam-macam lagi skills yang ada. So dekat situ kan kita tak tengok bukan hanya sekadar untuk for this division by division, but also by project. So project tu kena ada dia punya own TNA. If you have project dalam organisation, that particular project should have some allocation of fund for training as well. Janganlah hanya sekadar project punya content dia. So looking at this, level 1, let's say we are meeting HR manager, dan HR manager kita categorize as high influence and also high interest. So dia ada, these are the stakeholders yang mana kita kena fully engage. Kita kena fully engage dan kena letakkan greatest effort to satisfy. Walaupun kita namakan sebagai quadrant nombor 1, maknanya 1 tu adalah dalam konteks yang paling penting. Kita punya strategi engagement adalah to consult closely. So maknanya ialah sebab biasanya L&D ni berada di bawah human capital ataupun HR, human resource kan. So dia akan pergi kepada HR manager. So that's the first portion, first people that we need to meet. Number 2, kalau kita jumpa dengan team leaders, might be dia punya influence tu is medium and dia punya interest tu high on that particular project. So dekat sini we need to keep them informed. Apa dia yang dia perlu buat. So kena ada engagement strategy for that. For masses of employees, low influence and also the interest is medium. So what you need to do is to always keep them alert and satisfied about what are some of the minimum training programs. Kalau kita tak boleh buat setiap individual training programs, let's say kita ada individual competencies gap, kita ada group, kita ada companies competencies gap. Companies tu maksudnya the whole total of people in the organization. So kalau kita tak boleh nak match everybody, apa yang kita boleh buat ialah we can do a generic program. Generic program so that it can cater the masses. Buat generic program. And last kali, kalau kita ada vendor, kalau ada vendor yang perlukan training, which is, vendor ni lebih kurang macam kita punya part-timers, yang tidak full-time employee kita, tapi dia they need to perform, they need to do their things, dia kena do their work. Jadi ada gap dekat situ. So might be you are not going to go all out with the vendors, but you need to monitor their competencies. Lihat competencies dia mencukupi ataupun tidak. So this portion is that you need to identify your stakeholders, then you need to also to identify the the strategy of stakeholders. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, melihat kepada stakeholders ni bukan kita assume, you need to do some study. Kena buat study sikit, tengok sikit. And to the extent you might want to go to the heads of division, heads of department, to the extent
if the company is really has a flat organization structure, you want to meet straight away to the CEO pun boleh juga. So that's the best that you can do for the people. Okay, next we are looking into number 3, the part of mastering the dialogue. Jadi bila kita dah identify kita punya stakeholders. Now we need to go into and meeting them. Tapi before we meet them, once we have done our research kan, kita dah buat kita punya research tentang siapa stakeholders kita. Now kita juga kena tahu bahawa timing is very important. Timing ni maksudnya bila kita nak buat sesuatu tu, janganlah kita email kita punya stakeholders every day ataupun masa yang tak betul. So timing tu kena tepat sebab tak semua orang nak ada masa untuk benda yang kita nak buat. So we need to also look into the timing yang bersesuaian, bila yang masa yang kita sesuai untuk kita email, to set appointment, masa yang paling sesuai untuk dia rasa selesa untuk kita ada engagement session. Sama macam kita nak tangkap ikan kan. So kita kena pastikan bahawa bila kita nak tangkap ikan tu kan, kalau kita main pergi je mungkin ikan tu tak keluar-keluar. So kita kena tangkap ikan pada masa yang betul dengan pada masa yang tepat. Dan satu lagi perkara tuan-tuan yang kita perlu buat ialah kita juga kena pastikan kita punya message dalam kita punya communication tu sesuai dengan orang tu. Kalau kita tengok bila kita nak email, nak call, nak WhatsApp, kita kena kenal siapa dia. Sebab we need to get their buy-in. Kita kena dapatkan buy-in dia supaya bila dapat buy-in, barulah kita boleh masuk dan dengan mudah. Kalau kita tak dapat buy-in, kita kena menang hati dia dulu. Jadi kena pastikan bahawa kalau kita nak berjumpa dengan, katakan kita jumpa dengan tim marketing. Bila kita jumpa dengan tim marketing, so training program dalam marketing might relates to sales, might relates to promotion, pricing strategy, etc. So itu mungkin excite dia lah. So kita punya ayat bila kita nak berjumpa tu, kita kena letak ayat-ayat marketing. Kita design, kita tulis tu ayat-ayat marketing. Tapi tak sama lah, takkan kita buat ayat marketing untuk orang marketing, untuk orang finance pun kita guna ayat marketing, tak boleh. Sama macam kita nak masak kan, macam kita nak masak, tak semua orang suka cili, tak semua orang suka spicy. Jadi ada yang suka spicy, ada yang tak suka spicy. Jadi your message needs to be tailor-made so that people will accept it freely. Cuba kita tengok saya punya proposal on our communication plan. So ini communication plan yang saya buat sedikit research dan saya table it now. Ada beberapa communication plan. So let's say kita ada HR managers, team leads, employees dengan vendors. So communication objective kita untuk HR manager is to have a consultation dengan dia. Team leads information sharing, employees awareness, dengan vendors just a coordination. Nampak method-method yang ada. Method kita boleh pilih sama ada email ataupun meeting dengan HR manager, email ataupun meeting dengan heads of division juga kita boleh email dan meeting. Might be the frequency is not might be weekly untuk kita dapatkan beberapa information yang ada, tapi ini biasanya weekly tu adalah at the first stage of TNA. Kita juga tengok responsible party dia siapa dekat dalam HR manager dan apa dia key updates, key messages. Kita nak kena berikan updates kepada kita punya HR manager. This is kena ada report daripada L&D, kita kena update. So ini adalah program-program dalam TNA. These are the programs has been conducted. These are program that pending to be conducted. So semua tu updates and also milestone kita kena update kepada HR manager. Tapi manakala kalau untuk team leads agak sedikit tak perlu terlalu intensif seperti mana HR manager. So communication plan might be through email, bi-weekly, dan juga kita cuma upgrade progress dan juga keperluan-keperluan yang ada. So memang kita takkan kacau sangat. Malah employees pun we need to also do some general updates. General updates ni sometimes people put in dia punya newsletters, announcement, okay,
kadang-kadang ada yang buat training calendars, announcement. So itu adalah kita punya awareness level of for our employees. Dan kalau untuk vendors tu banyak lebih kepada coordination and also phone call, ada benda-benda yang diperlukan. Dan tapi biasanya tak banyak organisation fokus kepada vendor sebab all the trainings required by the vendor is being provided by the main vendor. So ini adalah beberapa cara untuk kita communicate dengan kita punya stakeholders. You need to look into how intensive your communication will be dan sebanyak mana yang kita nak communicate dengan mereka. So by looking at that, we know once we have that communication plan in place, kita belum lagi berjumpa, we need to also prepare ourselves. Apa yang kita nak prepare? We also need to discover the gaps. Kita kena tengok daripada segi training analysis tu, kita kena tahu apa dia gap yang sebenarnya yang kita nak share. So usually apa yang kita buat ialah you need to be clear about your business results for this particular year. Contoh kita nak buat untuk tahun 2024. Apa yang kita kena buat? Lihat kepada kita punya business target, business objective. Saya ambil bahasa mudah, let's say you need to target a revenue of 10 million. Katakan revenue of 10 million and siapa nak buat? Strategi dah ada, target dah ada, tapi siapa nak buat? Ada segolongan orang kan, ada one team that are going to do their best. Ada yang lain-lain akan support each other. So apa gap yang berlaku dekat situ? So you need to identify that. Jadi daripada itu sebab tu pentingnya you need to also make a clear distinction between what you have and what you need. Cerita pasal what you have and what you need ni sebenarnya dua perkara yang paling kritikal dan juga paling penting. What you have adalah the current competencies yang ada di dalam our team. Kalau dah tahu dah dia ada, you don't need to send them for any training for that particular competencies. Kalau tak ada gap, tak perlu. What you need is to fill in or to propose programs that are filling in the competencies gap. Jadi kita kena tengok needs assessment ni adalah kita punya shopping list. Kita ada senarai competencies gap. I'm not sure whether you have it or not kan sama ada anda ada ataupun tidak. Setiap daripada individual tu akan ada dia punya competencies gap. Tak semua orang perfect. Saya pun tak perfect juga. Must be some competencies gap yang kita ada for every year to achieve the business results. So daripada situlah yang kita kena identify so that we know what we need. Apa yang kita perlukan. Kalau tak perlu, if you think that particular training program is not something that they need ataupun perlu, you need to challenge them. You need to talk with them. Because we are focusing on what we really need rather than just looking at what we have. Dan untuk mendapatkan element of gap analysis ni, you might need to do some survey. You might need to do some questionnaire. Jadi kalau kadang questionnaire ni ada dua bahagian. Either it is quantitative ataupun qualitative. Because if you give surveys give you numbers. But interviews give you context. Macam weather forecasting, kalau kita tengok temperature kita, kadang-kadang kita tahu temperature tu tinggi ataupun rendah. Tapi kita juga nak kena tahu sama ada di dalam keadaan hujan lebat, hujan rintik-rintik ataupun just redup, kita kena tahu juga. So by a combination of this survey, you ada survey, you are doing some survey, let's say you are doing survey punya method, you also need to have some meetings. Jadi jangan hanya bergantung kepada survey, because survey just give you numbers. But interviews, but meeting you are going to give you context. So kenapa context dengan number ni sangat penting? It is complement each other so that you can look into the priority and severity of training program yang you nak letak. Contoh, katakan kita lihat satu program tu ada 3 level. Level basic, intermediate, advanced. So by looking into numbers survey, you mungkin tahu people need Power BI kan.
People need Power BI to do dashboard. Tapi kalau kita tengok dari segi soalan, kita nampak Power BI sahaja. Tapi kita tak pasti dia nak basic, intermediate ataupun advanced. So you need to have a discussion with them. Bincang dengan mereka. Tengok how severe and how important and also how big is the competency gap, so that you can understand the context of training program that you want to propose. So that's just by looking at this. Kalau tengok daripada beberapa tool kalau kita tengok tools yang ada untuk kita buat some analysis, there are several tools. Ni contoh, Tableau, Excel, Google Sheets, Google Data Studio. You can do some comparison table. Katakan dia nak 10 Excel program. So you need to have this for what's the features, best for what, learning curve dia banyak mana, cost dia banyak mana. So you may do this data analysis to comparison table kalau nak lah. So that you can have a clearer picture of any tool and also training that you require for people to do. So kalau tengok dekat dalam bahagian sini berkenaan dengan gap, berkenaan dengan gap yang kita cerita tadi pasal gap tadi kan. Bila kita cerita pasal gap ni, bukan hanya untuk kita come out with an understanding, A perlukan training Microsoft Excel, B perlukan training on Microsoft PowerPoint. Bukan. Up to the extent gap tu sebesar mana. And you as a L&D practitioner, you need to have that information with you so that you can share with the stakeholders and you can get the stakeholders to make a wise decision. And then, selepas kita identify gap, kita dah tengok tadi beberapa, kita reflect sedikit. Kita reflect balik daripada awal sikit tadi, apa yang kita dah lalui tentang kita dah lalui nombor 1 tentang igniting the journey, setting the stage for success. Lepas tu kita dah identify key stakeholders. Kita juga telah pun tengok beberapa proposal on communication plan, and then kita discover the gap. So semua ni dia macam satu sequence. Kita set, kita kenal pasti siapa, kita plan kita punya communication strategies, and then kita buat some assessment. So by looking at that, ladies and gentlemen, apa yang berlaku ialah bila kita dah kenal pasti semua tu, kita akan masuk kepada stage yang seterusnya adalah equipping for success. Choosing the right collaboration tools. Choosing the right collaboration tools ni adalah berkenaan selepas kita nak berjumpa dengan stakeholders, kita kena ada some collaboration tools dengan dia supaya whatever that we do being updated. Kan, kita nak update dia sentiasa. Kita tak perlulah adakan meeting every day. So dia boleh datang kepada satu tempat untuk dia tengok apakah dia updates yang ada. So maybe you want to consider, because kenapa perlunya tools-tools ni, kerana it is about integration of what you have and you want to update to the people. Sama macam kita, kalau katakan kita beli barang-barang perabot, kita kena cari barang-barang perabot yang bersesuaian untuk space yang bersesuaian. Jadi sama juga, tools yang kita gunakan tu mestilah tools yang dapat difahami oleh your organization. So apa dia di antara tools ataupun sistem yang digunakan di dalam company masing-masing. Sebab kita juga kena pastikan bahawa tools tu is user friendly. User friendly ni bermaksud kalaulah kita nak buka tin tu terlalu susah nak buka, baik kita pakai pisau je kan, koyak terus kan. Itu antara clue dia lah. Jadi kita kena tengok apa dia di antara tools-tools yang kita boleh pakai, dan tool tersebut dapat digunakan oleh kita dan juga oleh orang yang lain. Kenapa pentingnya tools ni? Kerana if you are just doing it manually, kalau kita guna manual system, tuan-tuan dan puan, you are going to waste a lot of time. Kenapa kita gunakan teknologi, kenapa kita gunakan AI, is because to cut short our process. To cut short our process, to make our effort and also our productivity increase. Itu tujuan kita gunakan tools dan juga sistem. So use that tools. Sebenarnya tak perlu everyday meeting ataupun every month meeting pun sebenarnya tak perlu.
Tambah-tambah L&D kan, takkan nak meeting L&D je, banyak lagi bisnes lain nak kena buat. So you can also look into ways of looking into tools. So apa dia di antara tools yang ada ataupun sistem? Might be these are some of the system that you have. Number one, dekat atas sana ada Microsoft Teams, which most organisation menggunakannya. Malah company saya sendiri pun menggunakan Microsoft Teams. Kami menggunakan Microsoft Teams for many things. Kita collaborate, kita communicate, we update. So chat semua tu, instead of kalau chat yang non related to office, apa yang saya kata related to target semua tu, yang tu akan letak kat dalam WhatsApp. Tapi kalau related to office, communication, email, so kita dah tak guna dah Outlook in total. Outlook ni kita gunakan for us to communicate with external people. Kita nak bercakap, kita nak email kepada orang yang di luar daripada division, kita gunakan Outlook. Tapi kalau untuk kita communicate dalaman, we use Teams. Teams bukan hanya sekadar meetings. It is not only just for the sake of meetings kan. Boleh digunakan untuk project planning, boleh digunakan untuk daily task, everything boleh digunakan di dalam Teams. Sama juga dengan Asana Project Management. If you familiar with Asana, kalau mungkin ada di antara kita yang tidak ada dua-dua ni, you might want to consider Trello. Trello adalah satu software yang free, percuma. Kalau siapa yang tak nak bayar, nak cari yang murah-murah, nak cari yang mudah, mungkin Trello dapat digunakan dengan baik lah. So you can pick and choose whatever tools yang ada yang bersesuaian for you to use to collaborate with other people. Jadi kalau saya boleh tunjukkan sedikit contoh masa di dalam apa yang kami buat di dalam Technical Training Institute, kita telah pun menggunakan Microsoft Teams secara intensif, dan Microsoft Teams ni adalah basis kepada apa yang kita lakukan di dalam kita punya team. So kita collaborate dengan menggunakan Microsoft Teams. Macam yang saya katakan, so Microsoft Teams bukan hanya sekadar untuk kita buat meetings, tapi Microsoft Teams juga adalah salah satu daripada cara untuk kita collaborate, and you can use this collaboration method with your people. Kita boleh gunakan collaboration method ni bersama dengan kita punya stakeholders. Asalkan stakeholders kita faham bagaimana cara kita melakukannya. So maybe I can share with you some sample. Saya tunjukkan sedikit tentang apa yang kami lakukan. Okay. Okay. Kat sini. Alright. Okay. Ini adalah contoh lah kita punya Microsoft Teams. Kita ada di tepi sini semua kita punya projects. So all of our projects dekat dalam ni adalah all the communications happening in our our part. Jadi dekat sini all the post ni sama macam chatting, sama juga macam kita punya communication dengan kita punya internal team. We can also attach email, we can attach all the contents, attachment, pictures, photo, documents to get approval of anything. Semua kita boleh guna kat sini. We can put all of our tasks over here dan memastikan bahawa everything is being done correctly. So that is why looking into the collaboration tool akan membantu kita for us to do a better way of collaboration with our stakeholders. Dan yang paling penting sekali, to also get a common understanding with them in getting the TNA being conducted properly. So last but not least, selepas kita engage dengan kita punya stakeholders untuk menjadikan ia sukses, we need to also harvesting insights, learning from feedback mechanisms. Ini daripada mana kita boleh share dengan kita punya stakeholders? Because feedback is a report card. Daripada mana? Daripada training evaluation of the training programs conducted previous years. Jadi, let's say if the heads of division ataupun HR ataupun siapa-siapa yang the stakeholders that you meet, dia kata saya perlukan a program that is related to NLP, Neuro Linguistic Programming. Kan?
conducted by ABC company. So kita kena extract balik, kena ingat balik apakah dia outcomes daripada program tu. Kalau kita tak boleh hafal, it's okay, tapi kita akan refer balik. You need to also share with the people yang mana Mr. A, based on our previous training evaluation about NLP program, it is not recommended for you to take this for now. Sebab masa tu dia ambil certification. You might need, you might want to consider a fundamental program ataupun just a basic awareness program on NLP. So you need to give this feedback to the stakeholders. Kena bagi feedback ni. Jangan terima sahaja. Because feedback is a report card. Feedback is the way for you to identify mana program yang sesuai, mana satu-satu program yang tak sesuai. So overall, ladies and gentlemen, to engage with the stakeholders is not too difficult for you. Most important is that by looking at this setting yang yang kami telah susun ni, bermula daripada setting the stage, siapa stakeholders kita kena master communication, tahu ada communication plan, you need to have that in place. You need to also discover the gaps. Saya bahasa mudahnya competencies gap. Competencies gap. Dan juga kita kena lihat apakah dia tool untuk kita collaborate with the stakeholders, and finally is looking into bagaimana our past training evaluation produce some feedback for the people to consider any training program. Sebab eventually the final agenda for training needs analysis di hujungnya kan, whatever process that we did earlier, hujung sekali adalah for us to produce our annual training plan. Itu kita punya end results. Tapi itu bukanlah the ultimate stop point. Bukan itu yang bukanlah satu titik nokta. So once you have produced the annual training plan, you need to look into the effectiveness of all of these programs that being laid down based on the TNA that you did, and how these training programs can support the business results, can support the key results of your company. Whether it is match ke, tak match ke. So itu yang paling critical, and you need to improve every year, day by day, year by year. Jadi oleh kerana itu, it is something that is strategic enough for all L&D people and L&D practitioners to do, and also to engage with the stakeholders well. Sebab tu tajuk pada hari ini apa yang kita berikan adalah tentang collaboration for success. We need to collaborate for success. We cannot do this alone. We cannot do this for the sake just ourselves. Kita tak boleh buat seorang-seorang. So we need to collaborate with our stakeholders in training needs analysis, in making the training needs analysis a successful process. Tidak terlalu susah. Kita tahu dah secara keseluruhan bagaimana untuk kita lakukan. We know where dekat mana yang kita nak masuk, dekat mana yang kita tak patut masuk. So as L&D practitioners and experts, you need to have a well-versed of these processes, and on top of that, you need to have this head of strategy. So that's the overall for today, ladies and gentlemen. As usual, I'm also going to share with you, because we have our STAR program, Strategic Training Analysis for Remarkable Results, in November nanti. So kita ada buat a comprehensive 2 days workshop for you if you want to look into it and to have a process of establishing annual training plan. So apa yang saya dah buat dengan Star Talk selama ni, it is not inside here. This program is focusing on coming up with the training needs analysis. So tengok daripada table ni juga, kita ada beberapa outline yang kita telah buat, which eventually we are going to have the annual training plan to be implemented in your organization. So jadi attending this particular session is not merely just attend. You need to also bring the strategy of your the business strategy of your company, your key results, the people profile, might be the learning and competencies gap, kena bawa sekali dekat dalam kita punya workshop.
supaya by going through this workshop, you are going to complete your task to prepare your training needs analysis. Jadi that's for now. If you have any question, you can just write the question right now. Kalau tak ada, I think that's going to be our session for today tentang collaboration for success in with the engaging the stakeholders, and to make sure that our training is analysis a process that can be also involve the strategic business partner, involve the organization, involve the key results of the company. So that's why setiap apa yang kita buat di dalam training ni, analysis ni bukan hanya untuk sekadar buat. Bukan sekadar buat. I've mentioned this many times. Look it strategically, produce the training needs analysis according to the business target and business results. Refer whatever that we do to the competencies gap. So nak come out dengan competencies gap, nak come out dengan business result ni, ini adalah kita punya homework di sebelum kita berjumpa dengan kita punya stakeholders. So bila kita berjumpa dengan stakeholders kita, kita dah ready dah dengan dokumen-dokumen ataupun information-information yang ada. Bila saya sebut dokumen ni tuan-tuan, bukan dokumen hard copy sahaja. You might also have that in soft copy as well. Jadi dengan itu, that's the end for today. Thank you very much, ladies and gentlemen, for attending the Star Talk series number 4, Collaboration for Success. We are going to do more sessions, might be other than TNA, might be related to learning, might be related to design. And we hope that you have this program, the content is beneficial for you. So as usual, selepas daripada ni akan ada satu email, you can give your feedback on that particular email, and we are going to share with you the slide that I have today, so that it can be useful for you. Boleh gunakan. You want to share with your people pun silakan, tak ada masalah. You can share with them. If you want me to share with them also, I'm more than happy to do that. Jadi whatever that you want to collaborate with me is okay for me. Thank you very much. That's all for now. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you again next time. Thank you. It's my pleasure.